Welcome to our channel. Please like and subscribe. Learn Russian with simple questions and answers. Do you want to speak Russian but struggle to answer simple questions? Don't worry. One of the best ways to improve is by practicing real questions and answers. Today, you'll hear simple Russian questions and natural answers that native speakers use every day. Listen carefully, repeat after each question and answer, and let's begin. Question 1. Как тебя зовут? Which in English means, what is your name? Answer. Меня зовут Анна, which means, my name is Anna. Question 2. Откуда ты? Which means, where are you from? Answer. Я из Канады, which means, I come from Canada. Question 3. Как дела? Which means, how are you? Answer. У меня всё хорошо, which means, I'm fine. Listen and repeat. Как дела? Как дела? У меня всё хорошо. У меня всё хорошо. Question 4. Ты говоришь по-русски? Which means, do you speak Russian? Answer. Немного, which means, a little. Question 5. Что ты делаешь? Which means, what are you doing? Answer. Я учу русский, which means, I am learning Russian. Question 6. Ты голоден? Which means, are you hungry? Answer. Да, немного, which means, yes, a little. Question 7. Что ты пьешь? Which means, what are you drinking? Answer. Я пью кофе, which means, I'm drinking coffee. Question 8. Где ты живешь? Which means, where do you live? Answer. Я живу в Москве, which means, I live in Moscow. Listen and repeat. Где ты живешь? Где ты живешь? Я живу в Москве. Я живу в Москве. Question 9. Сколько тебе лет? Which means, how old are you? Answer. Мне 20 лет, which means, I am 20 years old. Question 10. Ты любишь музыку? Which means, do you like music? Answer. Да, очень, which means, yes, very much. Useful expressions. Как тебя зовут? What is your name? Как дела? How are you? Что ты делаешь? What are you doing? Где ты живешь? Where do you live? Ты любишь музыку? Do you like music? Mini conversation. Анна, привет. Бен, привет. Как тебя зовут? Анна, меня зовут Анна. Бен, приятно познакомиться. Анна, мне тоже приятно. Now simply listen. No translations, just Russian. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Откуда ты? Я из Канады. Как дела? У меня всё хорошо. Ты говоришь по-русски? Немного. Что ты делаешь? Я учу русский. Ты голоден? Да, немного. Что ты пьешь? Я пью кофе. Где ты живешь? Я живу в Москве.
Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Ты любишь музыку? Да, очень. Excellent work. Today you practiced Russian through simple questions and answers. Question by question, your listening improves. Your speaking becomes easier, and real conversations feel more natural. One question at a time, one answer at a time, one lesson at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Learn Russian with simple questions and answers. Do you want to speak Russian but struggle to answer simple questions? Don't worry. One of the best ways to improve is by practicing real questions and answers. Today, you'll hear simple Russian questions and natural answers that native speakers use every day. Listen carefully, repeat after each question and answer, and let's begin. Question 1. Как тебя зовут? Which in English means, what is your name? Answer. Меня зовут Анна, which means, my name is Anna. Question 2. Откуда ты? Which means, where are you from? Answer. Я из Канады, which means, I come from Canada. Question 3. Как дела? Which means, how are you? Answer. У меня всё хорошо, which means, I'm fine. Listen and repeat. Как дела? Как дела? У меня всё хорошо. У меня всё хорошо. Question 4. Ты говоришь по-русски? Which means, do you speak Russian? Answer. Немного, which means, a little. Question 5. Что ты делаешь? Which means, what are you doing? Answer. Я учу русский, which means, I am learning Russian. Question 6. Ты голоден? Which means, are you hungry? Answer. Да, немного, which means, yes, a little. Question 7. Что ты пьешь? Which means, what are you drinking? Answer. Я пью кофе, which means, I'm drinking coffee. Question 8. Где ты живешь? Which means, where do you live? Answer. Я живу в Москве, which means, I live in Moscow. Listen and repeat. Где ты живешь? Где ты живешь? Я живу в Москве. Я живу в Москве. Question 9. Сколько тебе лет? Which means, how old are you? Answer. Мне 20 лет, which means, I am 20 years old. Question 10. Ты любишь музыку? Which means, do you like music? Answer. Да, очень, which means, yes, very much. Useful expressions. Как тебя зовут? What is your name? Как дела? How are you? Что ты делаешь? What are you doing? Где ты живешь? Where do you live? Ты любишь музыку? Do you like music? Mini conversation. Анна, привет. Бен, привет. Как тебя зовут? Анна, меня зовут Анна. Бен, приятно познакомиться. Анна, мне тоже приятно. Now simply listen. No translations, just Russian.
Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Откуда ты? Я из Канады. Как дела? У меня все хорошо. Ты говоришь по-русски? Немного. Что ты делаешь? Я учу русский. Ты голоден? Да, немного. Что ты пьешь? Я пью кофе. Где ты живешь? Я живу в Москве. Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Ты любишь музыку? Да, очень. Excellent work. Today you practiced Russian through simple questions and answers. Question by question, your listening improves. Your speaking becomes easier, and real conversations feel more natural. One question at a time, one answer at a time, one lesson at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.